మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో పచ్చి మామిడికాయ ఉల్లిపాయతో రోటి పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత శనగపప్పు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. శనగపప్పు కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. ముందుగా రోట్లో మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఎండుమిర్చి, శనగపప్పు వేసుకోవాలి. మెత్తగా నూరిన తర్వాత రాక్ సాల్ట్ వేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసిన తర్వాత పచ్చి మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. మామిడికాయ ముక్కల్ని మరీ మెత్తగా నూరుకోకుండా ఇలా ముక్కలుగా నూరుకోవాలి. మామిడికాయ ముక్కలు నూరుకున్న తర్వాత పచ్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. తాలింపు గింజలు, ఎండుమిర్చి, పసుపు, కరివేపాకు వేసుకోవాలి. తాలింపు ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందుగా నూరుకున్న పచ్చడి వేసుకోవాలి. రుచికరమైన మామిడికాయ ఉల్లిపాయ రోటి పచ్చడి రెడీ. ఈ వంట మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.